Okay, all right, everyone, let's start, shall we? I think we shall start with my new story, all right? I will show you a very short film about my trip, about this new city, because it's relatively new for me as well. And you will try to ask me questions, any questions you want about it, okay? So I will remind you once again. По-русски напомню. Итак, существует 4 типа вопросов у нас в любом времени, в любом материале. 4 типа вопросов. Первый – это общий вопрос, да? То есть, допустим, ты куда-то там ходил. Did you go to, ну и так далее, да? Ты куда-нибудь ходил, вместе написал, да? Или did you travel to... Это общий вопрос. Все общие вопросы в past simple строятся именно так, за исключением одного глагола. Это глагол быть. Вы помните, что did you be поставить невозможно, да? Мы говорим как? Ты был там-то. То есть мы говорим were you in, да? Were you in? Это общий вопрос так образуется, да? Начинается с did, потом you, потом первая форма глагола. Теперь напоминаю второй вам тип вопроса. Это альтернатива, то или другое. Допустим, did you travel to the center or to the outskirts? Кто-то помнит слово outskirts of the city? Что такое outskirts? Напомните мне, братцы. Пригород. Загород. Загород, пригород. Outskirts – это, ну, за пределы города. Did you travel to? Okay. Это второй тип вопроса. Он начинается так же, как общий вопрос, но потом вы говорите туда или сюда. Например, Рома нам покажет свое личико сегодня или нет? Теперь и Таня исчезла заодно. Окей. А вот и он. Дальше идем. Третий тип вопроса, Рома, напоминаю, это вообще не вопрос, это желание подтверждения, не правда ли, да? Сегодня вы куда-то там ходили, не правда ли? Вы сегодня встали рано, не правда ли, да? Смотрите, оно начинается как утверждение, этот тип вопроса, просто как утверждение. То есть, you traveled to the center. А дальше вы ставите не правда ли. Didn't you, да? Didn't you. А есть это все глаголы абсолютно по этой схеме, да? You bought something for me, didn't you? You sold your car, didn't you? Не правда ли, не правда ли? Кроме, опять же, одного, ну, еще раз напоминаю, dids to be не дружат. Это кошка с собакой. То есть, допустим, you were there. Вы были там, не правда ли? Were not you, да? Weren't you? To be кошка, которая гуляет сама по себе, она не требует никаких did. И, наконец, напоминаю четвертый тип вопроса, самый главный. Куда вы ходили? Зачем вы ходили? Что вы там делали? Что вы приобрели? Ну, специальные вопросы, которые для нас важнее всего. То есть, смотрите, where did you travel, да? Зачем ты туда ездил? Why did you travel there, да? Что ты там делал? What did you do? И опять же, за исключением вот этого to be. Еще раз запомните, как вам не захочется, не употребляем did глагол to be. То есть, получается, зачем ты был там, да? Why were you there? Да? Зачем ты был там? Да? Или с кем ты был там? Я напоминаю вам, кстати, вопрос к подлежащему – это единственное исключение. Вопрос, который начинается с who,
Он не требует никакого вспомогательного глагола did. Это просто утверждение. Допустим, я поехал в центр города. I traveled to the city center. Вот вместо I вы ставите who. И у вас получается вопрос. Who traveled with you? Смотрите. Who traveled with you. Я напоминал вам уже на прошлой неделе, что вопрос к подлежащему строится по своим законам. Там не надо ни did, ничего. Все, готовы? Okay. I'm switching over to English, and I will show you the center of the city because, as you know, we are living in the outskirts. Not outskirts. The city center is called downtown. Да, центр города downtown. Средний город, то есть midtown. Ну, это не центр, но и не окраина. Downtown, midtown и, наконец, пригород uptown или outskirts. Uptown, downtown, midtown, uptown. Все. Ready? We готов? I am ready, ladies and gentlemen. So I will start my short film, and I will be stopping, and you can ask me any questions you want. Okay, ready? We готов? Okay, can you see it? Видно всем? Yes. All right. Yes. So I will start by showing you how the people of Israel have managed to build such a beautiful green country. They have, do you see these little houses? Буду скидывать слова. Hose – это, ой, извините, hose – это такая трубочка. Hose – трубочка. They have a rubber or metal hoses everywhere. Everywhere. Кстати, девочки, дам вам слово hosiery. Боюсь, что вы его не знаете. Hosiery. Вдруг вы увидите где-то, что это за магазин? Как вы думаете, hosiery? Если hose – это трубочка, то как вы думаете, что такое hosiery? Думаю, не знаете. Это чулочно-носочные изделия. Девочки, вот в этом отделе универмага вы покупаете колготки, там носочки. Кстати, Марина, как колготки? Па-бам! На каждой упаковке написано, девочки, tights, tights, tights. Tight – это плотный, плотно прилегающий, а tights – это колготки. Окей. Мальчики, вам не нужно. Хотя, может, дарить будете. Tights. Okay, so I continue. You can see these hoses everywhere because you understand that Israel was built in the place of a desert. Ну, это пустыня, desert. And so they have to water every tree and every bush and every flower. They have to, you see, it's sand. Вы видите, песок. It's sand. So they water everything. Every day there is a computer running somewhere. And this computer controls the process of watering. Понятно, да? Контролирует процесс подачи воды, поливки. Controls the process of watering. That's why this country is so green. It is beautiful and green, but originally it's a desert. You see, there are many parks, there are many little squares, and there are a lot of trees, and every tree is watered artificially because it's a hot country. There is not a lot of rain. Oh, by the way, for the past 3 days, последние 3 дня, смотрите, как только я говорю for, это перфектное время. For the past 3 days, it has been raining. Напоминаю вам, третье настоящее время, идет дождь. It has been raining, да? С показателями for, since, то есть можно сказать со среды. Since Wednesday it has been raining, да?
Или вы можете точно, дайте я на минутку вас остановлю. Смотрите, ребята, напоминаю, как только вы говорите since или for, или вы задаете вопрос how long, вы употребляете либо present perfect, то есть вы можете сказать it has rained since Wednesday. Это первый вариант, да, ну, present perfect. Это же, вы же помните, мы скоро будем его повторять. Это действие, которое началось и длится до данного момента или только что закончилось, да, has been raining. Вот с этими тремя словами present perfect обозначает настоящее действие. Все остальные 99,99% это завершенное действие. Я был, я прочитал, я сделал. Но с тремя словами for, since и how long это настоящее. Я с вами говорю уже 5 минут. I have talked to you for 5 minutes. Я с вами говорю с 10:30. I have spoken to you for 10 minutes. Да? И то же самое вы можете сказать it has been raining for 3 days. То же самое, уже 3 дня идет дождь, никакой разницы. It has rained или it has been raining. Вот это третье настоящее время. Напоминаю, ну мы же это повторили. Сейчас, present continuous, идет дождь. It is raining, it is raining, it is... Каждый день часто идет дождь. It rains. Ну, present continuous, present simple и present perfect continuous. 3 чистых варианта соответствуют русскому настоящему, да? Я живу здесь уже год. I am living, нет, просто живу. I am living или I live, но если вы подчеркиваете сколько, I have been living. Это же мы прошли с вами. So, do you have any questions about the process of watering in Israel, or do you not? Есть вопросы какие-то? No question. Окей, как скажете. С А вами свои повторите, шансы. пожалуйста, как будет подача, слово, перевод? Подача воды, контроль, подача воды, control, Нет, water. контроль это control, а Ну, контроль, да. supply подача. Смотрите, water supply это подача воды. Или water control. Supply это подавать, снабжать. I supply my family with food and money. Я снабжаюсь ими. Или I provide for my family. Я обеспечиваю. I provide, I supply. Окей. Нет вопросов по подачам. Иду дальше. Окей. Поехали дальше. So, you see, it is quite green, and there are a lot of green lawns, зеленые лужайки, and green trees everywhere. There are palm trees and acacia trees and more palm trees. And it is quite green, as you see. And so there are a lot of different kinds of children's playgrounds. I'll show you in a minute, okay? Hang on. So I traveled to the city center, and every 200 or 300 meters, there is a children's playground. So mothers and fathers and grandparents bring their children to play. I saw, this is also, we're traveling to the center of the city, and this is the local university, okay? Local university. It looks quite good. I have not been inside, but I know that Israeli education is quite good and prestigious and good. You see, it is quite clean. The city is quite clean, and of course, there are many cars because it's Saturday. There are not many cars, but on a weekday, the traffic is extremely heavy. So I wanted to show you the city center. It is not the city center, but we are slowly coming to it. I told you that the houses are
Some houses are quite old, other houses are quite modern, but on the whole, this is another view of the local university. The University of Ashkelon, you can get different kinds of qualifications in this university. Mathematics, physics, chemistry, social sciences, literature and poetry and music, anything, okay? So this is already the center of the city of Ashkelon. As you see, the houses, on the whole, you know, because it's such a hot country, there is no need to build thick walls. They don't build thick walls. So the walls are not soundproof. Что такое soundproof? Никто не подскажет мне. Soundproof. Солнечные батареи. Звукопоглощающие, звукозащищающие. Да, звукопоглощающий, то есть слышимость хорошая, как в наших хрущевках, скажем так. The walls are not soundproof, not really very soundproof, but the prices are very high. In Ashkelon, because Ashkelon is situated closer to Gaza, to, you know, Gaza Strip, so the prices are cheaper. You can buy a flat for $500,000 because in Tel Aviv, for example, the prices begin from $1 million. Ridiculous. Что это я крикнул? Ridiculous. Слушайте, вот так вы должны свое возмущение выражать. Просто смехотворно. Ridiculous. Ridicule, я еще вам когда-то был у бабушки у вашей. Так вот, ridiculous, это смешно. Смешно. $1 million for 3 rooms. Ridiculous prices. And ridiculous. Вот все, что вы недовольны, говорите, но это просто смешно. It's ridiculous. Вот так выражают англичане свое возмущение. This is the local stadium. Israelis love sports, and in every city there is a football team and a basketball team. I think the #1 sport in Israel is American basketball, but volleyball is also quite popular. You see how green it is everywhere, because they supply water, еще раз подают воду, and they reconstruct, they constantly reconstruct their cities, rebuild and build more houses and more houses. You know, and compared to the city where we lived before, compared to Herzliya, this city is wider, the avenues are wider. Понятно или нет? Проспекты шире, как один говорил, ширее или ширше. So they are wider, no wide. They are wider, and this city in general is more open. This is the very center of the city. Let me show again. Дайте я вам еще раз покажу. Do you know what it is? You will laugh, будете смеяться, but this is the local municipality. Понятное слово? Municipality. Муниципалитет? Муниципалитет, ну, мэрия местная. This is, it is very modest. Очень скромное здание. Very modest. I went inside, я зашел, to check whether, you know, because if you come to Ukraine, all right, the best place is usually under the Soviet regime, it was the local party headquarters. Ну, в советское время это строились какая-нибудь коммунистической партии, да, местное отделение. And in Israel, it is very modest, очень скромно все. I went in, я зашел внутрь. There is no security, никакой охраны нет, just rooms, rooms, rooms and rooms. I opened the door, there was nothing but a table, several chairs and a computer, okay?
and I liked it. И мне это понравилось. То есть бюрократ должен заниматься своим прямым делом, а не воровать и так далее. Okay, so this is the center, this is the municipality, okay? And there is a bank here, and there is a big shopping center. I don't know, because it's in Hebrew. Oh, this is the shopping center. There are some popular, Renoir is a very popular net of shops, сеть магазинов, Renoir. Nothing special, but they're all right. This is a large shopping center where people just, wander about and buy some things. I have finished. Я закончил. Do you have any questions to me? Поехали вопрос. Оля has a question. Where they take water? Where do they get? А почему ж take? Они же ее не берут, они ее Вот нет, получают. нет, Where do they получают. get? Но если это в пустыне, откуда они ее берут, чтобы раздавать? Я понял вопрос. Оля, не надо по-русски. Еще раз. Только еще раз. Не take, а get. Где они берут? Не take, глагол get. Where do they get water? It's a very good question. They get water from the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea by the process of desalination. А ну, Игорь, объясните, что я сказал. От слова солод. Удаление соли. Ну, делать пресную. Ну, конечно, воду. опреснение воды. Ну, метод, Израиль же высокие технологии. Смотрите. Desalinate. Опреснять, убирать соль. They desalinate water. And they use this water for drinking and and technically for watering their gardens. Desalination, okay? Do I like it? No. I prefer Ukrainian water. We have much better quality water. But what can I do? Что я могу сделать? I cannot teach Israel to get water. Water is a serious problem. They have two sources. У них два источника воды. The desalination of the Mediterranean. Среди земель. Терра, земля. У нас есть такой, да, терра, комплекс. Mediterranean, Средиземное море. Mediterranean Sea, and there is a large lake in the north of the country, which is called Kinneret. Может, кто-то слышал, есть такое озеро Kinneret на границе с Сирией. Но там сирийцы и арабы. This is their attitude towards Israel. Таково их отношение к Израилю. So Israel has to invent different new technologies to protect itself and to feed itself. But the water is, well, it depends, как сказать. I prefer our water. Any more questions? Еще есть вопросы? Why, Марина. why Israel's cities are green? Смотрите. А куда же вы глагол-то поставили, Мариночка? Почему в конец? Why теперь глагол, а не сначала Why? подлежащий? А дальше после why что? Are. Why are Israeli cities green? Марина, а вы сказали why, дальше поставили подлежащее почему-то. Why Israel... Вот так русский язык строит по этой логике. Почему израильские города зеленые? А английский язык строит после why, when, what глагол. Why are. Вы же говорите, why do you go, да? Why, а это состояние. Why are the Israeli cities green? Мне кажется, я же ответил. Because they water, потому что они их поливают. Because they water them every day. Because there are hoses, вот эти вот трубочки. And the computer controls the... Лена, так как Кусенко сказать подача? Control supply water. They control the supply of water. Okay. Any more questions? Вопросы есть?
Yes, How much Таня. water? How much water in Israel? How much is? Да, опять Is. глагола нет. Рома, Теряю. How much? Дальше глагол. Ну что ж вы все А время does можно? выкидываете? Это? How does? Сколько, How much does? сколько стоит вода? How much is water? It is not expensive. The water is not expensive. In the flat which we are renting, okay, you have an option. We put filters. Мы поставили фильтры на систему, там много фильтров. Ну, у нас же то же самое. We put filters, so it's not expensive. If you buy bottled water, it's not very expensive. I don't know. I can't remember. 50. Знаете, как называется мелочь? Кто-то знает, как в Израиле называется мелочь? Not шекель – это бумажка, да, а мелочь никто не слышал. Вы легко запомните. Называется огород. Все, огороды. Они огородами расплачиваются. Огород. Это, ну, у меня нет тут, там в кошельке не буду рыться. Огород. So it's 50 огород. 50 копеек. Okay, it's not very expensive. Well, anything else? Что-нибудь еще? Есть, Таня. Таня, it would help. Сейчас я пошучу по-английски и вам советую. Это бы здорово помогло, Татьяна, если бы вы звук включили. И it would help if you turn the sound on. Go on, Таня. Do you have I didn't saw air condition in the wall building. How buildings Вот я called? Танюшку задушу. Знаете за что? За I did not saw. Таня, а Did после... not see. Только что же я с этого начал. I did not see. Как же did not saw? Every apartment house has a lot of air conditioning. In our flat, for example, I'll show you, я вам сейчас покажу. Не знаю, он, видите, над входом такое как бы отделение. Не видно? Видно. Ну вот оно справа от меня. Это выход кондиционера. There is one big system for every room, okay? Every flat and every house has a conditioning system because living in Israel without the conditioning system is not possible. You will die, you will choke, вы задохнетесь. In the summer, it is very hot. And the summer is 8 months, а лето тут 8 месяцев из 12. So there are air conditioners everywhere, individual or general, but everywhere. Any more questions? How often the system broken? Вот смотрите, опять вы, ребят, ну вас поймут, но вы неправильно строите вопросы. Не бойтесь, только и моя задача не запугивать вас. How often, как часто? Дальше это пассив, на котором мы остановились, страдательный залог. Как часто ломается эта система? How often, дальше смотрите, is broken, она ломается. How often is the system, теперь что? The system, а теперь третья форма broken. А вы опять пытаетесь после вопросительного слова how often поставить подлежащее по логике русского языка. А не работает так. How often is the system broken? I will surprise you, Оля. Never. You know, I mean, я имею в виду, I have been here for, ну, я ж только год, I have been here for 1 year, and I don't remember when something broke down. И я просто не помню, когда что-то ломалось. I can't remember. In my office, the system broken every year in summer. In the summer. А вы чистить не пробовали, Оля? Have you ever tried to... Смотрите, иметь ее почищенной, потому что вы же не сами туда лазите чистить, а приглашаете человека. Так вот, иметь ее почищенной. Have you ever tried to have it cleaned? Помните, я вам говорил, можно мне постричься? Can I have my hair cut? Могу я часы отремонтировать?
Могу я иметь часы отремонтированными? Can I have my watch repaired или fixed или mended? Да? Вот это оно. Okay. Any more questions? Есть еще вопрос? Можно я попробую? How much is the rent in your country? Вот, теперь правильный вопрос, наконец. Маша, well done, молодец. Good girl. How much is the rent in your... Все. It's not... Maria, my country is Ukraine. I Ну, am living here temporarily. Что такое temporarily? Таня Литвиненко, напомните? Временно. Временно. Temporarily. The rent in Israel is quite high. It depends, сейчас вам рассказывать, запоминайте ответы. It depends where you are living, where you are staying. If you are staying in central Israel, you remember that last year we stayed, our family stayed in the city of Herzliya. This is central Israel, near Tel Aviv, okay? So the rent is very high. And that is why we moved here. Поэтому мы переехали сюда. Because Mary, she wanted, the landlady, хозяйка, wanted 8,500 shekel. Она захотела 8,500 шекелей из аренду. Сейчас объясню, что это такое. 8,500 shekel. If you divide it by 3, разделите на 3, and you get dollars. И получите доллары. In month? 8 and ну почти $3,000, ребята. She wanted $3,000 a month. We did not have this money, so we moved to the south of Israel. Now we are staying in the city of Ashkelon, and the rent is 4,300. 4,300. 4,300 в шекелях. Разделите на 3, 3,5, вы получите доллары. Ну, порядка $1,300 в месяц. Немало, но что ты сделаешь? This is Israel. It's an expensive country. Well, Do you finished? have delivery company for water? Do you have a company which delivers water? Of course. You can have these 20-liter tanks. Знаю, вот эти 20-литровые баки, что и у нас возят. Абсолютно, it's the same. 20 liters, and then you telephone, and they bring it to your door. No problem. If you, of course, there are many delivery companies, a lot. Nothing? Ничего больше? Yes, Таня. То задавайте, учитесь вопросы. What kind There of are- power plants are in Israel? Ух ты. Power plants. There are solar power plants. Солнечные батареи. Power plants. But because there is no heating system, здесь же нет системы центрального отопления. Absolutely not. So in winter, it can be quite cold, okay? So you use your solar tanks. Смотрите, солнечные баки. Every house has solar plants. And in winter, when there is not enough sun, you just press the red button. Нажимаешь красную кнопочку, чтобы вы поняли, это умнее, чем у нас сделано. Вот тебе нужна горячая вода, ты нажал кнопочку, и там 10-15 минут у тебя горячая вода бесконечно. Выключил, электричество не берет. Это разумнее, чем все время греть бак. Okay, so it just press, you choose the regime or the technique of heating individually, okay? Just pressing the red button. And then you turn it off, выключил, ничего не греется. Но вода есть. Okay, so but because it's such a hot country, they put these solar batteries and solar tanks on the roofs, на крыше, in every house, in every villa and every house. And it is not expensive. It is not very expensive. Anything else? How much is 1 liter petrol?
How much is 1 liter of the petrol? The petrol in Israel, petrol costs between 6 and 7 shekel. Между 6 и 7 шекелями литр. Between 6 and 7 shekel. Divide by 3, ну на 3 грубо разделите, на 3,5, и получите $1 с чем-то. Okay? You get $1 plus. Слушайте, так у нас то же самое. В Украине сколько сейчас? $40? 47. Да, ну там же 50 с чем-то литр. То же самое. 47 Ну, литров. 47 подешевел. Сколько в 47. Украине? 47 гривен. 50-47. 50, да, ну вот это то же самое. So, but don't forget, только не забывайте, their average salary, их средняя зарплата, minimum average salary, минимальная средняя зарплата is 6.5 or 7,000 shekel a month. 7,000 shekel a month, опять разделили на 3 и получили $2000. Ну, что такое $1 с чем-то, когда у тебя ежемесячно, так это минимум. Я же вам говорил, I told you, if you are working in high-tech, information technologies, if you are working for a large American-based company like, I don't know, Microsoft, Google, or something like this, you can get 20,000 shekel. Divide by 3, 8. $7,000 a month. So don't worry about them. But they complain. Но они, конечно, жалуются. Ой, нам мало платят. Нам они бы знают, их что мало. проблемы, ребята. Нам бы их проблемы. Well, они не знают, что такое 2000 гривен пенсия у украинского пенсионера. Они не понимают. У них за 2500 шекелей можно нормально жить. Ну, как нормально? Питаться, платить коммуналку, это вообще не вопросы. Одежду покупать. Вот машина и квартира, да. Но уровень жизни здесь, конечно, выше. Даже ни о чем говорить. Well, go on. Все? As No more there are the center, the street cafe. Well, смотрите, вот я не понял и переспрашиваю. Вы помните, как мы переспрашиваем? Одним словом, sorry, или Sorry. excuse me, или pardon me, да? Или, наконец, will you say it again? Скажи, пожалуйста, еще раз. Только никаких там repeat не бывает, да, в английском? Еще раз. Sorry, excuse me, will you say it again? Рома, will you say it again? As there are at center, the street cafe. Переведите вопрос. Переведи. Есть в центре, там есть в центре кафе, уличные кафе. Я, честно говоря, что-то со звуком, Ромочка, еще раз Я не скажите. знаю, что. Do they? Там в центре есть уличные кафе. There. Подождите, there. не все сразу, а то вы же его заглушаете. Есть ли в центре что? Уличные кафе. Стритфуд. То есть вы должны быть, вот смотрите, вы пытались сказать are, there are. А зачем там Да. второй are, Рома? Смотрите, А есть ли там are there street cafes? Are there street cafes? Of course there are. Of course there are. You don't have to cook. Можно вообще не готовить. You get up and the cafes are open from 6 or 7 o'clock in the morning and they close at night. My impression is that the whole of Israel does nothing else but sits in the cafes. И вы поняли, нет? Мое впечатление такое. Израиль нифига не делает, сидит целыми днями в кафе. The restaurants and cafes are full. Every cafe and every restaurant. They are not cheap, but there are millions of people everywhere. How? I don't know. I think they are hardworking. Мне кажется, они очень трудолюбивые ребята. They are hardworking. But every cafe and every restaurant is full every hour. I don't know how. Не знаю как. Yes, Igor.
How much does business lunch cost? О, вот это правильно вопрос заданный. How much does a business lunch cost? It depends, Igor, where, what kind of business lunch, okay? But on average, it is affordable. Что такое affordable? Affordable. Вы должны знать это слово. Я вам давал его когда-то. I cannot afford it. Я не могу этого себе позволить. Помните? I can't afford it. Я еще говорил, не могу купить машину Ford, чтобы запомнить, да? I cannot afford it. Я не могу позволить. Too expensive. Слишком дорого. It is not expensive at all. So you can have a nice meal for 80 shekel. 80 шекелей. Это хороший бизнес-ланч. 80 shekel. It's not very expensive. Разделите на 3,5, получите, ну, 20 с чем-то долларов. Это нормально. Well, ну, конечно, не по нашим масштабам. Хотя у нас тоже не так уж дешево. Well, enough. Now let's talk. Теперь вы поговорите. So can you share this information with your partner? Поделитесь информацией со своим партнером через каждый по одному предложению. About what I've just told you. О том, что я только что сказал. And prepare the questions about my past. Thank you very much, ladies and gentlemen. I am ready to answer your questions, any questions about my past, about, or if I can see, я вижу. So try to remember my answers and put them together into a story. Запоминайте ответы и заодно поупражняемся на прошедшие времена. Yes, Ева, смотрите, I am all ears. Я весь уши. Это значит, я весь внимание. I am all ears. О, и Марину увидел Кузнецова. Go on, Ива. Could you name, please, all countries you have ever been to? О, name the правильный ответ. Отвечай только на правильные вопросы. So, please name every country you have been to. Eva, I have been to very many countries and it will take time, okay? It will take time. I have been to almost every European country and I have been to Japan, in Asia and many other countries. Enough. Go on, продолжаем. Who was What? your first friend in life? My first friend? Yes. My first friend was my classmate. I studied in Dnipropetrovsk, school number 2. So my first friend was the local resident, местный резидент, это житель Днепра, Victor Rogov, who now lives in Los Angeles, and I am going to travel to Los Angeles to see him. I hope so anyway, надеюсь. Okay, yes, Igor. What was your favorite subject at school and institute? University. My favorite when I was a school child, you know, my parents were actors, so I preferred humanities, not pure sciences. Я предпочитал гуманитарные науки, humanities, not не точные науки, pure, чистые, not pure sciences. I preferred languages, Russian language, Ukrainian language, English language. My second qualification was history. I loved history and I loved literature. And in the university, Igor, I studied German language, French language, which I forgot, который я забыл. But I studied English. This is my job and profession and a hobby. I am a teacher of the English language and English literature, okay? This is my qualifications in my diploma, okay? So I preferred humanities.
I hated social sciences, так называемые so-called communist sciences, scientific communism. Слышали такой предмет? Вам повезло. Научный коммунизм. Никто до сих пор не понимает, что такое коммунизм. Но был научный коммунизм. Dialectical materialism. Диалектический материализм. It was all rubbish. Complete rubbish. So I did not like them. But I passed them well. Но я сдал хорошо. I have a red diploma. Могу показать. Вот тут в столе он сидит. Вот сейчас попросите, покажу. Well, that's all. Все, нет больше вопросов. What country did you like high? Ну, Только не больше. high. Смотри, да, только high это же высоко, Маша. Ну, What больше. country did you like most? Больше Ну, всего. Many more, the most. Which countries did you like the most? It's a good question. Good question. Okay, geographically, I love France. I love France and Paris. I think Paris is the most beautiful city in the world. You remember, I lived in London for 5 years. London is a beautiful city, but I think Paris is a little more beautiful than London. But French people are very special. They are not my kind of people. I prefer Anglo-Saxon people to French people. French people are a little arrogant. Ну, как бы вам сказать, надменные. I'm French. Nobody likes them in Europe. Well, so France geographic. Я же вам рассказал анекдот. Когда Бог создал Францию, он увидел, какая она красивая. И чтобы немного сбалансировать ее с другими народами, он заселил Францию французами. Okay. This is not my joke. This is the American joke. Well, я слушаю. where do you dream of going on a trip? On a trip. I am dreaming of going to Los Angeles to see my best friend from my childhood, Viktor Rogov, who lives in Los Angeles. Okay, well. What kind of shoes do you like? Classic or sport? Look at me, посмотрите на меня. I like sports clothes. I hate formal style. Ненавижу. I hate ties, white shirts. This is not my style. Casual and sports. Помните слово casual? Ежедневный. Спортивный стиль. This is my style. I always hated the formal style. Go on. Все? Yes, Ева, не обращайте внимания, не хотят, спрашивайте. Go on, Ева. How old were you when you got married? Oh, I got married early. I was a university student and I married in my 3rd year in the university. 3rd year in the university. Они не курсы называют, они годами считают. На 3-м курсе I married my wife in my 3rd year at the university. So I was what, 21, I think. 21 or 20, I can't remember. Too long ago, слишком давно было. Well. How do you like to spend your free time? To spend your free time. I have no free time. So I have nothing to, I am busy. Usually I prepare for my classes. I have a lot of students, so I prepare for my classes and it takes up all of my time. Igor, shoot. How do you relax? Игорь How первым, do- подождите, Игорь поднял руку. Sorry. As equality, должно быть равенство, а не только женщины. У нас есть 2 цветка, 2 мужчин. Igor, shoot. When is your birthday? Я не знаю.
in a week. Soon. In a week, через неделю. I was born on the, послушайте, смешно. My birthday is on the International Day of the English Language. Празднует Международный день английского языка. Я не шучу. 23rd of April. 23 I апреля. too. О, Olga. Только не I too, а me too. И я тоже me too. Me Или too. второй вариант. So do I. I have a good company. У меня, не, I have a good company and a bad company. Olga, we have a good company and a bad company because William Shakespeare was born, but, а с другой стороны, on the other hand, Adolf Hitler and Vladimir Lenin were Владимир born. Ленин 22-го. Ну, слушайте, ну рядом. Шекспир тоже не 23-го. Ну, 20-го. А мы будем буквоедами. Go on. Yes, Tanya, you wanted to ask me. Таня, Базюкевич. How do you relax? How do I relax? You How do I relax? I read a good book, okay? I browse, Royce, I browse through the internet and try to find some interesting material for my students, or I go out for a walk. For example, yesterday I made 10,000 steps. 10 тысяч шагов совершил я вчера. 10,000 steps. It's in my telephone. So I go out for a walk. Well, Do you teach yes, your Do you prefer to travel alone or with the company? только произносится company. Ева, it depends where I'm traveling. Sometimes with a company, sometimes with a family, sometimes alone. Okay, it depends where. Смотря куда. Olga, go on. If were you younger, what would you do? Хороший вопрос, обидный для учителя, но хороший. Если бы вы были помоложе, вот, если б я был султан, я бы имел 3 жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах, неплохо, очень. Забыли уже кавказскую пленницу, а кто-то и не смотрел. Just kidding, шучу. What would I do? I would start to work on my character earlier. Я бы занялся изменением своего гнусного характера раньше, чем я занялся. О, честно, honest. I would start to work on the 10 commandments earlier. Я бы раньше начал работу над 10 заповедями. Одна из них гласит: не критикуй других. А я до сих пор критикую вас. Только за английский. Go on, давайте. Yes, Igor. Yes. Where do you prefer to spend your vacation? I prefer to spend my if I have enough money. If I don't have money, I prefer to spend my vacation in my cottage, summer cottage, near Novomoskovsk. But if I have enough money, I travel to some exclusive places. Сейчас Оля будет смеяться. I prefer to travel to Turovo. I go abroad. My last trip was to Greece. Okay, I traveled to Greece in 2021, but life is short. So next year I will go to another place, I hope. But it's not, it's not man proposes, God disposes. Человек предполагает, а Бог располагает. Разве я знал, что я буду отсюда работать? So, это же ваш рассказ, который мы сейчас будем читать. Man proposes, God disposes. So, Do you teach your grandchild English?
I have two small grandchildren, and they need to speak good Russian and Ukrainian first. So not yet, пока еще нет. They are too small. Well, Таня ни одного вопроса не задала. Литвиненко, я хочу вопрос. И Марина. А Марина, Did you swim in this year? not this year, last year. Of course, I swam in the Mediterranean Sea, but I did not like it. I prefer the Black Sea because in Israel, the Mediterranean Sea is different. First of all, it is not as deep. Здесь не так глубоко, как где-нибудь в Алуште или в Ялте. It is not, или в Одессе. It is not deep. And so there are very big waves and strong wind. Ветер сильный и большие волны. So I don't get a great pleasure from swimming here. But of course I did. Of course I swam. Yes, Eva, yes, go on. Do you like borscht as many Ukrainians do? Of course I do. Of course I do. I love borscht with a piece of bread, rye bread. Это ржаной черный хлеб, rye bread. And sometimes even with a piece of lard. Запомните, lard – это сало. Lard пишется. It's good. Lena, do you have a question to your new teacher? What sports do you like more? Most, okay. Most. Оля, when I was younger, теперь я ей буду, когда я был помоложе, теперь каждый ответ будет начинаться с этого. Все правильно. So I always loved all kinds of sport, but two kinds of sport were my favorite, football and tennis. I was quite good in football, I think. Помните, я вам советовал, чтобы снизить такую патетику заявления, что я хороший был футболист? Ну, так оно и есть, между прочим. I was quite a good football player. А дальше надо обязательно сказать, сделать паузу и сказать I think. Я так считаю, I think. And I am still a good tennis player. Okay, so two kinds of sport I prefer. Big Well, tennis or table tennis? Да, только не big tennis. I played lawn, пишется lawn, как лужайка. Lawn tennis. I play both, but I prefer ping pong. Ping pong, table tennis. Yes, Igor. What kind of cars do you prefer? I prefer good quality cars, not Russian and not Ukrainian. I'm sorry. I had six cars in my life. Two Ladas, две Лады. Ну, это ж когда было, Оля, вы знаете, когда. You know, when I was younger, I had I had two kinds of cars, two Ladas. A Копек, копейка. Помните, первая модель еще итальянская. Two kinds of cars. And two Ladas. And then I had a Lada Samara, which I bought in Belgium, которую я купил в Бельгии, реэкспортную. Ну, когда еще был Советский Союз, ребята, Samara. Then I had two German cars. I had a Volkswagen Golf and a BMW, model number 3. My last two cars were Japanese. I had a Toyota RAV4 and a Mazda, which I have sold, который я вынужден был продать, чтобы покрыть аренду в этом Израиле. So, and the Mazda. Igor, I prefer Japanese cars, because they are cheaper and reliable. Ideally, if God gives me a chance to buy a new car, I will buy a Lexus or a Volvo. I prefer two brands, a Lexus or a Volvo. Yes?
Yeah, you oh, to- Marina. Marina, shoot. Tell please about start of uh, uh, his language school. How did you create a story about English speaker travels? Okay, so только уточните вопрос. How did I start my business? How did I create a school? Is that your question? Как я открыл свою школу или о чем вы спрашиваете? Yes, yes, yes. You know, смотрите, четвертое прошедшее. Мы все равно вернемся к ним прошедшим. I had worked in England for 5 years. And in 1995, I returned from England and I started my own school in Dnipropetrovsk, in Savchenko Street, number 1. Я надеюсь, она еще там. I hope it is still there. Okay, so I decided to set up my own business because I had worked for the Soviet government and I worked for the British government, and then I decided to work for myself. Okay, I became a private entrepreneur. Это частный предприниматель. Я им стал в 2001 году, позже. But I opened up the school in 1995. So my school is 28 years old. У меня солидная школа. Уже можно писать с 1990, это как на швейцарских часах, с 1863-го. Так я напишу с 1990, 1995, since 1995. Okay. That's it. Все? Yes. Мы начали, будем продолжать. Yes, Ива. Have you ever been to a cruise ship? If not, would you like to have a such type of vacation? Of course, только слушайте, произносится cruise, не круиз, а cruise. I have been on a cruise boat in 1991 when I traveled to Japan. Okay, I worked on this boat as the interpreter. And so I saw Japan. I was in Disneyland, which I recommend you and your children. Disneyland is amazing. You must take your children and yourselves и себя отвезите туда. I recommend it to Paris, в Париж, например. There is a Disneyland. It's unbelievable. It's one of the best experiences of my life. It is quite, Olga, it does not matter how old you are. Неважно, сколько вам лет. Disneyland is great. It's a great experience. Great experience. So I loved it. What do I think about cruise boats? It's not my kind of holidays. It's a little boring because every day you are staying on the same boat. You see the same kind of people. European cruise is interesting because you go, I don't know, you can go to Sweden, to Norway, to Iceland, but I don't love long voyages. Voyage — это путешествие морское. Voyage, помните песню? I don't like sea voyages longer than 2 weeks, но не больше 2 недель. Oh, it's very boring. Enough. Part 1. Ну хорошо, Игорь еще один. Go on, Игорь. Ну видите, как интересно. Чего вы? А? Do you like to cook and what is your favorite dish? Okay. Do I like to cook? No, I don't like to cook, but I have to. Sometimes I have to cook. My favorite dish to eat is fish and chips. Fish and chips. I prefer white fish, not red fish. Cod is my favorite fish. Что такое код? Кто-то помнит? Это треска, братцы. Треска, код. Рыба с чипсами. Cod and chips. But cooking, when I cook, I don't know, I can cook meat. I think I can
cook good shish kebabs. Shish kebabs, все узнают слово. Шашлык. Это шашлыки, так по-английски называются, Шиш господа. кебаб. А Шиш- можете написать, как это пишется? Ну, Конечно, слушай, конечно могу. Конечно. Это любой из любого мяса. Да, конечно. На мой взгляд, Кебаб свиные просто. надо есть. Я Мгм. бараньи не люблю, я ем свинину. Но здесь мне с Что в трудом Турции удается. кебаб это баранина. Да, но шиш-кебаб это вообще шашлык, шашлык. Shish kebab. I have a special way of marinating meat. It's a long process. I never put vinegar. Я никогда уксус не кладу. Only onions, and a little lemon. So shish kebabs, yes, or I don't know, steaks. I can make good steaks. Отбивные хорошие могу делать. This is my trademark dish. Вот это мое фирменное блюдо. Okay? Okay, and of course, fried potatoes. You can ask my daughter, можете спросить Алену, мою дочь. She loves my fried potatoes. Ask her, спросите, and she will prove it. Я с ней не сговаривался. Well, слушайте, enough. Part one. Кстати, вы мне задали не очень много, не считая Ольги, задали мало вопросов насчет моего давнего прошлого. А я вас просил в past simple побольше, поэтому в следующий раз продолжим. So we will carry on next time. Ladies and gentlemen, now you, теперь вы. What did you learn about your teacher? Опять то же задание. Что вы узнали об учителе? Опять по одному предложению. Поделитесь, пожалуйста. Share it with your... Давайте я включу запись. Значит, хорошо, молодцы, братцы. Единственное, не успели до рассказа добраться, но ничего. В следующий раз сделаем. Важнее вас научить правильно общаться, правильно задавать вопрос. Значит, что мы делаем с вами? А где остальные? Пропали куда-то? Еще не договаривают, наверное. Еще из нас 5 секунд есть. Мгм. Один секунд. Ничего не осталось. Хорошо. Значит, смотрите, что мы с вами делаем, ребята, на следующий раз. Продолжаем повторять прошедшие времена и учимся задавать вопросы. Мы же только первую часть сделали. Я готов отвечать на более подробные вопросы относительно прошлого. Значит, смотрите. Past simple опять повторили. Я вам сейчас еще раз сброшу теорию и упражнения на прошедшие времена. Попробуйте позадавать еще вопросы в present perfect, то есть какие-то результаты. То, что я добился за свою жизнь, там, что вы сделали, а вы там посадили дерево, вы родили ребенка, вы что там еще отрастили, вырастил дерево, родил ребенка, дом построили, как там было? Вырастил живот, построил тещу и посадил... Печень. Печень. Посадил печень. И это тоже было. Поэтому, значит, вопросы ко мне в past simple и present perfect остаются. Пишите их, старайтесь записывать, потому что когда вы пишете, вы лучше запоминаете и вы лучше пытаетесь выстроить эту мысль себе. Только не забывайте, еще раз, на втором месте не может стоять подлежащее, не может стоять объект обращения. Стоит глагол, стоит всегда глагол, в основном вспомогательный. Where did you, why did you, how did you и так далее. И present perfect. Have you been, have you planted, have you built a cottage, have you... А как рожать, кстати? Смотрите, вы даете рождение. Have, нет, born – это третья форма глагола, это рожденный. Вы же не можете сказать рожденный. Принесенные, надо говорить принесенный, да? А bigot это что? Не то? Вы даете рождение. Смотрите, have you или has your wife given birth? Дает рождение. Given birth to a child, to give birth. Или have you produced a baby? Вы произвели дитя.
Но born – это третья форма, это уже рожденный. Это от глагола be – вынашивать, bore, и третья форма born. Поэтому мы в пассиве всегда употребляем I was born. Итак, у вас две группы вопросов на два времени, past simple и present perfect. И плюс рассказ. Я сейчас сброшу, поскольку у нас новенькие. Man proposes. Это иллюстрация, это философский рассказ. Man proposes, God disposes. Человек предполагает, а Бог располагает. То есть хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Man proposes, поэтому вот я-то планирую в вопрос? Лос-Анджелес. Да, А да. bigot, рождать, это к чему относится? Еще раз скажите слово. Bigot. Нет, я не понимаю этого слова. Что такое bigot? Ну, рождать. Ну, вот и я сейчас посмотрела, что в реверсе он как порождать, рождать, родить. Это к Производить на рождению свет. человека не имеет никакого М. отношения. Забудьте его. Всё, Еще раз. поняла. Смотрите. You produce a baby, you deliver a baby, или you give birth to a baby. Сергей Исаевич, Или вы можно вас даете попросить рождение. написать это в чат? Хорошо. Сейчас Про мне рождение. уже пора следующую группу учить. Я сейчас вам сброшу эти слова в чат. Договорились? Все. Спасибо. И Да, читаем дальше рассказ. Thank you very much. Have a nice Thank you very weekend. much. See you. Likewise. Bye-bye.